Hola, mi nombre es Lucía. Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie nota, pero que está distrayendo a muchos niños desde dentro. Es un error común, silencioso, disfrazado de amor, que muchos padres cometen creyendo que hacen lo correcto. Pero este error está arruinando emocionalmente a sus hijos. No es para juzgar, es para despertarte. Porque si amas a tu hijo, necesitas escuchar esto. Muchos padres creen que amar es controlar. Creen que amar es decidir por el hijo. Creen que amar es decir que hacer. Cómo pensar, y que sentir. Y ahí comienza el problema. Porque este error no deja marcas visibles. No provoca gritos frente a otros. Pero rompe algo por dentro. Cuando un niño escucha una y otra vez, yo sé lo que es mejor para ti. Aprende a dudar de sí mismo. Aprende que su opinión no importa. Aprende que no es capaz de decidir. Aprende que necesita que otros piensen por él. Es niño crece inseguro, aunque por fuera parezca obediente. Muchos padres dicen con orgullo que su hijo nunca responde. Que siempre obedece, que es tranquilo. Pero la verdad es que no es obediencia, es miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser suficiente. Es miedo se queda grabado y lo acompaña toda la vida. Comparar también forma parte de este error. Decir que otros pueden más, que otros son mayores, que su edad debería ser diferente. Cada comparación es una herida silenciosa, una herida que el niño no sabe explicar, pero que siente profundamente. Con el tiempo deja de intentarlo, porque en su mente perdió. Cuando courageous to do, cuando decides to do, cuando invalidas lo que siente. Tu hijo aprende que sus emociones no importan. Aprende que su voz no tiene valor. Aprende que el amor se gana, no se recibe. Y eso lo rompe por dentro. El daño no aparece en la infancia. Aparece cuando tu hijo no sabe decir no. Cuando acepta malos tratos. Cuando tiene miedo al fracaso. Cuando vive buscando aprobación. Y ti no entiendes por qué. Nadie nace inseguro. La inseguridad se aprende. El miedo se enseña. La baja autoestima se construye. Y casi siempre empieza en casa, con buenas intenciones, pero con acciones equivocadas. Amar no es controlar. Amar no es imponer. Amar no es corregir todo el tiempo. Amar es acompañar, escuchar, permitir errores y confiar. Porque niño que se siente confiado, crece fuerte. Cuando un niño crece sin sentirse escuchado, aprende a callar. No porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que nadie quiere escucharlo. Es silencio no es paz, es resignación. Muchos padres confunden respeto con miedo. Creen que un hijo que no habla es educado. Pero en realidad es un niño que aprendió que expresar lo que siente trae problemas. Cada vez que un niño dice mi dual y recibe un no es para tanto, algo se rompe. Cada vez que Laura y la dicen deja de llorar, aprende a esconder sus emociones. Cada vez que se enoja y lo castigan por sentir, entiende que sentir está mal. Así empieza la desconexión emocional. El niño deja de reconocer lo que siente. De adulto, no sabe poner límites. No sabe identificar relaciones sanas. No sabe defenderse. Muchos adultos que hoy sufren ansiedad, dependencia emocional o miedo al abandono. No fueron niños maltratados. Fueron niños invalidados. Niños a los que nunca se les permitió sentir. Cuando un padre minimiza las emociones de su hijo, no lo hace más fuerte.
Lo es más frágil, porque la verdadera fortaleza no está entenderse a uno mismo, no de reprimers. El niño aprende que debe ser fuerte para los demás, pero débil consigo mismo. Aprende a sonreír aunque por dentro esté roto. Aprende a complacer para no ser rechazado. Y entonces aparece otro problema, la culpa. El niño cree que sentir está mal. Cree que enojarse es ser malo. Cree que llorar es ser débil. Y empieza a castigarse por dentro. Es niño se convierte en un adulto que se exige demasiado. Que nunca se siente suficiente. Que vive con miedo a fallar. Que se disculpa por todo, incluso por existir. Lo más triste es que muchos padres nunca se dan cuenta. Porque el niño no se revela, no grita, no causa problemas, solo se apaga lentamente. El amor no debería doler. El hogar no debería ser un lugar donde se tenga miedo a hablar. La infancia no debería vivirse con ansiedad. El niño necesita sentirse visto. Necesita sentir que sus emociones importan. Necesita saber que puede equivocarse sin perder el amor de sus padres. Cuando un niño se siente escuchado, aprende a confiar. Cuando se siente validado, aprende a valorarse. Cuando se siente amado sin conditions, aprende a amarse. Este no se corrige con más disciplina, se corrige con más empatía, con más presencia, con menos control y más conexión. Porque niño que puede sentir, es un adulto que puede sanar. Muchos padres creen que corregir constantemente es educar. Pero cuando todo lo que un niño hace está mal, el mensaje que recibe es claro, él está mal. Cuando un niño escucha más críticas que reconocimiento, deja de intentar. Porque haga lo que haga, nunca es suficiente. Nunca alcanza. Nunca cumple. Al principio se esfuerza. Luego se cansa. Y finalmente se rinde. Es niño deja de mostrar quién es. Empieza a actuar como creen que debe ser. Pierde su autenticidad para ganar aprobación. Cada otra vez lo hiciste mal va formando una voz interna. Una voz dura, exigente, que no perdona errores, que humilla. Y esa voz no desaparece con los ecos. Se queda para siempre. Por eso, muchos adultos se hablan peor de lo que jamás hablarían a otra persona. Porque aprendieron a tratarse así desde niños. Cuando un padre solo ve errores, el niño aprende a verse como un error. Cuando solo recibe correcciones, aprende que nunca será suficiente. Y vive intentando probar su valor. Este error también destruye la creatividad. El niño deja de explorar, de preguntar, de imaginar, porque equivocarse duele. Un niño que tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a vivir, tiene miedo a intentar algo nuevo, tiene miedo a destacar, prefiere pasar desapercibido. Muchos talentos mueren en la infancia, no por falta de capacidad, sino por exceso de crítica. Educar no es señalar cada falla, es guiar, es corregir sin humillar, es reconocer el esfuerzo, no solo el resultado. Un niño necesita saber que puede fallar sin perder amor, que equivocarse no lo es menos valioso, que su valor no depende de su desempeño. Cuando un niño solo se siente amado cuando hace las cosas bien. Aprende que el amor es condicionado. Y pasa la vida persiguiéndolo. Es niño se convierte en un adulto perfeccionista. Ansioso. Nunca satisfecho. Siempre cansado. Porque vive intentando ser suficiente para alguien que nunca puede conforme. El amor verdadero no exige perfección. Ofrece seguridad. Y desde esa seguridad, el niño crece. Un niño que se siente aceptado, se atreve.
El niño que se siente valorado, se esfuerza. El niño que se siente amado, flores. Muchos padres creen que exigir demasiado prepara a los hijos para la vida. Pero lo que realmente es enseñarles que nunca pueden descansar, que nunca pueden bajar la guardia, que siempre deben demostrar algo. El niño aprende que el amor liga después del logro, después de cumplir, después de hacer más de lo esperado. Y si no logra, no merece. Así nace la autoexigencia extrema, no como motivación, sino como miedo. Miedo a no valer, miedo a ser reemplazado, miedo a decepcionar. Es niño crece sin saber disfrutar, porque incluso cuando logra algo, no se siente suficiente. Siempre hay algo más que debería haber hecho. Algo que pudo haber sido mejor. Muchos adultos no saben celebrar sus propios logros. No porque no tengan éxitos, sino porque nunca aprendieron a sentirse orgullosos. Siempre hubo alguien que pedía más. Este también enseña a ignorar el cuerpo, a seguir aunque esté cansado, a aguantar aunque duela, a callar aunque algo no esté bien. Y así aparecen adultos agotados, con ansiedad, con estrés constante, con una sensación de vacío que no saben explicar. El niño aprende que descansar es ser flojo, que decir no puedo es valor, que pedir ayuda es debilidad. Pero nadie puede vivir así para siempre. El cuerpo pasa factura, la mente colapsa, el alma se apaga. Exigir no es malo, lo que destruye es exigir sin contener, sin escuchar, sin acompañar. El niño necesita ruidos, sí, pero también necesita descanso, necesita permiso para equivocarse, necesita saber que su valor no depende de cuánto haga. Cuando el niño siente que puede ser amado incluso en sus peores días. Aprende a cuidarse, aprende a ponerse límites, aprende a respetarse. El amor no debería impedir al agotamiento, debería ser en lugar seguro donde recargar fuerzas. Porque niño que solo sabe exigirse, se convierte en un adulto que nunca sabe parar. Muchos padres creen que prodigar es resolver todo al hijo, quitarlo cada dificultad. Evitarlo cada queda, ahorro cada frustración. Pero cuando el niño no enfrenta problemas, no aprende a resolverse a sí mismo. Aprende a depender. Aprende a esperar que alguien más lo salve. Al principio parece cuidado, pero con el tiempo se convierte en inseguridad. Porque el niño no confía en sus propias capacidades. Cada vez que un padre interviene demasiado rápido, el mensaje es silencioso pero claro. Ti no puede solo. Y es mensaje se queda. Es niño duda antes de intentar. Busca aprobación antes de decidir. Tiene miedo de equivocarse porque nunca aprendió a manejar el error. Cuando liga la vida real, se siente perdido. No sabe qué hacer cuando algo sale mal. No sabe tolerar la frustración. No sabe esperar. Muchos adultos se derrumban ante el primer obstáculo. No porque son débiles, sino porque nunca se les permitió ser fuertes. Prodigar no es eliminar los problemas. Es enseñar a enfrentarlos. Es acompañar sin reemplazar. Es estar presente sin invadir. El niño necesita caer para aprender a levantarse. Necesita equivocarse para aprender a corregir. Necesita frustrarse para aprender a resistir. Si siempre haces todo por él, nunca aprenderá a hacerlo por sí mismo. Y eso lo hará sentir incapaz. El amor no es sobre prodigar, es confiar. Confiar en que puede. Confiar en que aprenderá. Cuando el niño siente que confían en él, se esfuerza.
Cuando siente que creen en él, se fortalece. Cuando siente apoyo sin control, cree seguro. La verdadera protección no quita los obstáculos, enseña a atravesarlos. Porque niño al que nunca dejan intentar, se convierte en un adulto que siempre duda. Muchos padres creen que el miedo es una buena forma de educar. Amenazan, gritan, castigan sin explicar. Y piensan que así el niño aprenderá. Pero el miedo no enseña. El miedo paraliza. El niño educado con miedo no aprende a pensar. Aprende a evitar. Aprende a esconder. Aprende a mentir para no ser castigado. Cuando un niño tiene miedo a sus padres, no se siente seguro. Y sin seguridad, no hay aprendizaje real. Solo hay supervivencia. Es niño no pregunta. No expresa dudas. No pide ayuda. Por cada se convierte en peligro. Muchos padres dicen, lo hago por tu bien. Pero el miedo nunca ha sido un acto de amor. Puede lograr obediencia, pero jamás construir confianza. El niño que vive con miedo aprende a calar. Aprende a desconfiar. Aprende que el mundo no es un lugar seguro. Es miedo se transforma con los ecos. Se vuelve ansiedad. Se vuelve inseguridad. Se vuelve culpa constante. Muchos adultos sienten miedo sin saber por qué. Miedo a equivocarse. Miedo a hablar. Miedo a ser ellos mismos. Porque niños aprendieron que equivocarse dolía. Educar no es intimidar. Es explicar. Es poner límites claros sin violencia. Es enseñar consecuencias, no castigos. En límite explicado educa. En castigo impuesto solo genera resentimiento. Cuando un niño entiende el porqué, aprende. Cuando solo obedeces por miedo, se apaga. El respeto verdadero nace de la confianza, no del terror. El niño que se siente seguro, escucha. El niño que se siente amado, coopera. El niño que se siente comprendido, aprende. El miedo rompe el vínculo. Y sin vínculo, no hay educación. Porque niño que aprende a vivir con miedo, se convierte en un adulto que vive defendiendo su corazón. Muchos padres creen que poner límites es ser duros. Que si ceden, el niño se perderá. Que si escuchan demasiado, perderán autoridad. Pero en límites sin amor se convierte en control. Y el control no educa, somete. Cuando un niño no puede opinar, no puede elegir, no puede decir lo que siente, aprende a obedecer, pero no a decidir. Aprende a seguir reglas, pero no a entenderlas. Es niño crece esperando órdenes, buscando instrucciones. Sintiendo miedo cuando nadie le dice que hacer. Muchos adultos no saben qué quieren. No porque no tengan sueños, sino porque nunca se les permitió elegir. Siempre alguien decidió por ellos. En límites no anula, acompara, explica, sostiene. Decir no también puede ser un acto de amor, cuando viene acompañado de respeto. Cuando no humilla, cuando no invalida, cuando no amenaza. El niño necesita estructura, sí, pero también necesita espacio. Necesita sentir que su voz importa, que su opinión cuenta. Cuando todo está prohibido, el niño no aprende autocontrol. Aprende rebeldia o sumisión. Y ninguno de los dos es sano. El niño que nunca puede decidir, no aprende a responsabilizarse, porque nunca fue parte de la decisión. Educar es guiar, no dominar. Es formar criterio, no imponer miedo. Cuando un niño participa, comprende. Cuando comprende, coopera. Cuando coopera, crece seguro.
El verdadero liderazgo no grita, no impone, inspira. Y un niño que crece con límites claros y amorosos se convierte en un adulto firme, pero empático. Muchos padres creen que los hijos deben agradecer todo, incluso el dolor, que porque tienen comida, techo y estudios, no tienen derecho a cuidarse. Pero cubrir necesidades básicas no reemplaza el afecto emocional. Cuando un niño escucha, deberías agradecer, aprende a sentir culpa por sentirse mal, aprende a minimizar su dolor, aprende a compararse con otros para invalidarse. Es niño deja de pedir ayuda, porque siente que no merece sentirse triste, que exagera, que está mal por no estar bien. La gratitud forzada no sana, solo silencia. Muchos adultos no saben identificar su sufrimiento, no porque no lo tengan, sino porque aprendieron a ignorarlo, a taparlo, a justificarlo. El niño no necesita que lo recuerden, todo lo que le den. Necesita sentirse querido sin conditions. Necesita saber que su dolor es válido, aunque otros sufren más. El dolor no es una competencia. Sentir no es ingratitud. Llorar no es debilidad. Cuando un niño puede expresar tristeza sin culpa, aprende a procesarla. Cuando puede hablar sin miedo, aprende a sanar. El amor no se cobra, no se recuerda como duda, se ofrece libremente. El niño que crece sintiendo que debe pagar el amor, vive cargando culpa. Y la culpa se convierte en autoabandono. Validar no es malcriar, escuchar no es consentir, comprender no es perder autoridad. El niño escuchado se calma, el niño validado se regula, el niño amado se fortalece. Porque el niño que aprende que su dolor importa, se convierte en un adulto que sabe cuidarse. Muchos padres creen que el tiempo lo quiere todo, que las palabras dichas sin pensar se olvidan, que los niños no recuerdan, pero los niños recuerdan todo, no siempre las palabras exactas, pero sí como se sintieron. En comentario dicho con desprecio se queda, una mirada de decepción se queda, en silencio cuando necesitaban apoyo también se queda. El niño aprende quién es a través de la mirada de sus padres. Si esa mirada juzga, critica o ignora, el niño aprende a juzgarse, criticarse y ignorarse. Muchos adultos viven repitiendo en su mente frases que escucharon de niños, frases que hoy los limitan, que los hacen dudar, que los frenan. Las palabras tienen peso, no desaparecen con el tiempo, se transforman en creencias. Decir eres así marca. Decir nunca haces nada bien destru. Decir siempre eres un problema define. El niño no tiene herramientas para defenderse de esas palabras. Las cree, las guarda, las hace parte de su identidad. Por eso no alcanza con amar en silencio. El amor también se dice, se expresa, se nombra. El niño necesita escuchar que es suficiente, que es valioso, que es amado incluso cuando se equivoca. Las disculpas también educan. En padre que pide perdón enseña humildad, enseña responsabilidad emocional. Enseña que equivocarse no rompe el vínculo. Nunca es tarde para cambiar la forma de hablar. Nunca es tarde para reparar. Nunca es tarde para sanar. Porque una palabra puede herir, pero también puede salvar. Ningún padre es perfecto. Todos cometen errores. Lo que marca la diferencia no es valor, sino estar dispuesto a cambiar. Educar no es repetir lo que nos hicieron. Es atrevernos a hacerlo mejor. Romper patrones. Sanar heridas para no heredarlas. El niño no necesita padres perfectos.
necesita padres conscientes, presentes, humanos. El amor no debería doler, no debería generar miedo, no debería exigir que el niño deje de ser quien es, en hogar debe ser refugio, en lugar donde se puede falar sin perder amor, donde se puede hablar sin vergüenza, donde se puede hablar sin temor. Criar es una responsabilidad emocional. Cada palabra dicha huela, cada gesto ensena, cada silencio también educa. En estas a tiempo de escuchar más, de gritar menos, de abrazar mejor, de mirar a tu hijo y verlo de verdad. Porque los niños no necesitan padres que lo sepan todo. Necesitan padres que estén dispuestos a aprender. Si cambias hoy, tu hijo no recordará tus errores. Recordará que fuiste capaz de amar mejor. Yo soy Lucía. Y si este mensaje llegó a ti, no fue casualidad. Tal vez no para que te culpes, sino para que sanes. Y con eso, sanes a tu hijo.